Вот. Но самое высшее это бхакти-йога, потому что она дает высшее благо. Поэтому народ Растафур говорит, что ну, как бы, я не вижу вообще вариантов на спасение. Настолько я столкнулся настолько с мощной силой, которая меня просто стягивает вниз, я тону. И я не вижу вообще, ну, как бы даже не за что зацепиться. И что я вижу вокруг, это только страдания. И вот Сундар говорит, что ну, в этом материальном мире люди говорят, что есть счастье. Но на самом деле, если разобраться, то что здесь в материальном мире называлось счастьем, это просто отсутствие страданий в данный момент. Что полегчало счастье. Временно, да, полегчало счастье. Но на самом деле это не счастье. Этот мир материальный, это эти страдания. И поэтому Нарада Растафур говорит, он говорит, мне остается только плакать. Вот. Он снова использует анатха, да, анан. Тот, у кого нет прибежища. Анат, да. Helpless. Да, беспомощный. То есть родители, когда оставляют, тело ребенок остается один, то уже назовут анат. Тот, у кого нет анат, покровитель, Господь. Без Господа. И поэтому он говорит, ну все, я вижу эту силу мощную, и мне не за что зацепиться, и поэтому как бы вижу, что это все только страдания. Страдания тут. Все. Поэтому я как бы вот мне остается только просто как бы плакать. И Вайшнав Такур, пожалуйста, меня хватай за шику и вытаскивай, за волосы, хватай меня и вытаскивай из этой ситуации. This Nath is actually the main word. Nath means shelter. Like we say Jagannath, the Nath of the entire Jagat, the entire universe. That is Jagannath. Similarly, Nath. Without Bhagavan. What is the situation here in this material world? Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mad, Abhimana, Saha. Apana, Apana, Sthanika. Kam means lust, Krodh, anger, Lobh, greed, Moha, bewilderment, Mad, madness, Abhiman, this pride. So all these impurities, all these faults in me are dragging me in their respective directions. They are just dragging me in respective directions. These anarthas are actually given by Lord, isn't it? So Narottam Das Thakur, in another one of his kirtan, he's saying that I should engage all these things in Krishna Seva. Other than Matsarya, envy, we can engage all the rest of the five in Krishna Seva. Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mad, Matsarya. These six faults which we usually listen. Lust, anger, envy, greed, bewilderment, and madness. So other than envy, these five can be engaged in Krishna Seva. How? In one of the Kirtan, Narottam Das Thakur is saying that Kam Krishna Karmarpani. Kam means lust. So Kam, lust doesn't essentially mean this material lust, the attraction which a boy and a girl have. Lust means this desires. So this desire can be engaged in serving Krishna. Kam Krishna Karmarpani. That I will use this lust in the service of Krishna. Like Braj Gopis did. Braj Gopis, they had this Kam. But this Kam is not material Kam. There was transcendental Kam. Transcendental lust. So this transcendental love, they used it in the service of Krishna. Kam Krishna Karmarpani. Then Krodh. Krodh means anger. How to use this anger in Krishna Seva? Protect Vaishnavas. Yes. Krodh Krishna Dveshi Jane. Narottam Das Thakur says that I will use my anger for those who are Vaishnav Dveshi, who are against Vaishnavas, who are the enemy of Vaishnavas, like Hanumanji. Hanumanji, he burned the entire Lanka, isn't it? This was because of his anger. He was angry towards Ravan and he burned the entire Lanka. So this is because of the Krodh. Now the question may come up, in that Lanka there were a lot of babies, a lot of women, and there were other Lankavasis who had no fault. So did Hanuman, is it an offense? It was a sinful activity or what? His anger that he showcased, is that a sin? Is that bad? Any side effect? Huh? Any side effect?
if the anger which has been showcased by Hanumanji, is that bad? Is that an offense? The question may come up. No, it's not an offense. Why? Because he did this for the service of Ram. Anyone who is against Ram, anyone who is against devotees, I will use my anger for them. Okay, so Krodh Krishna, Dveshi Janya. Then Lobh. Lobh means greed. Having greed of the material things is bad. But if one has greed towards sadhu sangha, harikatha, then that's beneficial. We should be very greedy. Oh, I will listen more and more harikatha, more and more harikatha. I will associate with sadhus more and more. So this greed is again helpful. So Narottam Das Thakur, which is why saying that all these faults can be used in Krishna Seva. Now the question may come up, moha. Moha means bewilderment. How we can use this bewilderment in Krishna Seva? Narottam Das Thakur is saying that I will become bewildered only when I cannot attain my worshipable Lord. I will become bewildered when I am not attaining my Lord, worshipable Lord, my Vaishnavas, my Gurudev, my Sadhus. What does it mean practically? What means bewilderment? Bewilderment means Illusion. huh? It's like illusion. Not illusion. Moha. Moha. Mohitva. I mean Craziness. Craziness kind of. Craziness. And in behavior, how to recognize that I'm not getting hankering for seva, hankering for the service of my worshipable deity, hankering for the worshipping of I'm not getting this. This is what madness is in this material world. Madness is seen. Mama is not giving me my PS2, so I'm acting like a mad person. Broken everything around. Things like that. Like So, become angry. For a Vaishnava, it would not come out abusing that someone. usual. Why you don't give me this? Hankering for that is the major thing. I mean, we will not get mad as if this will start breaking the things. And no, this is not the kind of what Narottam Thakur is saying. Bewilderment means this craziness, this madness that we should be very eager. This eagerness should come so as to attain the service of our worshipable deity. And moha, then madhu. Madhu means the madness. This can become for the glorification. The more and more you glorify Vaishnavas, how will I intensely glorify the divine qualities of Krishna? This should be our motive. So, point of saying is Kam, Krodh, Lobh, this lust, anger, and madness, bewilderment, all of this can be used for the service of Krishna. So, but in this material world, all these things are entangling me. Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mad, Abhiman, Saha, Apana, Apana, Sthane, Tane. That all these faults are dragging me in their different directions, in their different abodes. And Echan, Amaraman, Pirejano, Andajan. Like, when in Bhagavad Gita also, Krishna gave the example of a horse and a chariot. How these senses, these five senses are Jnanendriya, these are like the five horses. And if they are not controlled properly by the buddhi, the rope, then they will travel in different directions. And when all the five horses in all different random directions, then where will the chariot go? So similar haphazard situation. So similarly, if these impurities, these faults, if are not channeled properly, then what will happen? We will not have a proper direction to walk. And we will behave like a Andhajan. Andhajan means a blind person. So Narottam Das Thakur here is saying the same thing, that Echan Amara Man Firejano Andhaman. I am in this situation where all these impurities, these defects are dragging me to the respective abodes. I am completely blind. Supat, Vipat, Nahi Jane. I don't know which one is the right path, which one is the wrong path. I'm acting like a blind man. I don't know. I'm helpless. I don't know what to do, which path to follow. И дальше. Okay, you explain this, then I'll maybe try to explain a practical view of it. You can like in this material world also it is seen. Maybe calm, lust. This lust of yours, it wants you to do something else. Okay, but the anger
Anger is you have some enemyship with any person, and because of the anger, you want to maybe do something bad to him. So your anger will provoke you to do something else. Okay, and then madness, your madness to attain your goal. Maybe you want to become the CEO of the company, and you are mad about it. So this madness will provoke you to act in a different way. So these faults in the material world will actually drag you in different directions. Your lust, because of your attraction towards a girl, is dragging you to move to follow what she says. The madness to become the CEO will demand you to act in a different way. And the anger for an enemy will demand you to act in a different way, to maybe kill him, to maybe break his leg, things like this. So all these faults are actually dragging us in different directions. And at that time, we become frustrated. We're not able to choose what to do. Supat vipat nahi jane. Which one is the right path? Which one is the wrong path? We become bewildered. We are not able to choose properly. In this material world, this practically happens. So Narottam Das Thakur in the Kirtan is also saying the same thing. That being a blind person, I am clueless what to do, which path to follow. И Государь Прабху говорит, что пояснил, что да, надх это значит дающий прибежище, просто покровитель. Джаганнат, да, покровитель вселенной. Джагат или Джаганнат, просто вселенная, покровительство вселенной. И Наротtam Das Thakur дальше в следующем столбике он говорит, что вот эти, да, кама, крода, лобха, моха, мада, они, там вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие, они все стягивают меня и тащат меня в разные стороны. Вообще в другом киртане Наротtam Das Thakur он говорит, что все вот эти анархи, да, и 6 врагов, да, 5 из них можно занять служением, преданным служением. Кроме зависти. Зависть нельзя занять. Все остальное можно. Как? И Наротtam Das Thakur поясняет. Он говорит, что вожделение, да, это значит желание наслаждаться этим материальным миром. Можно занять служением Кришне. То есть желание просто регулируешь правильно предписание. Таким образом ты управляешь вожделение на то, что Кришна разрешает делать. И кротха, да, гнев, это значит, ты свой гнев управляешь на тех, кто против Господа и против Вайшнава. Так же, как Хануман сжег ланку, там были женщины и дети, вопрос возникает, совершил ли он оскорбление. Нет, не совершил оскорбление, и греха не совершил. Почему? Потому что это он сделал перед Богом. Да, обладая таким высоким сознанием, будучи способным к такой поступок, он это сделал не для себя, а для Господа. Следующее, лобха, да, жадность. Жадность к материальным вещам можно заменить жадностью к харикатхе, жадностью к служению вайшнава, жадностью к харинаме, к любому процессу бхакти. Затем мада или безумие, еще говоря. Не, моха, иллюзия, да. Иллюзия, Государь объясняет, что это как крейзинг или безумие. Безумие по материальным вещам. То есть человек становится когда безумным в достижении своей материальной цели. Вот. И мада, следующее, это желание славы, да, или гордыня, желание почести. Но это надо значит желание своих почестей, а славы Господа, слава Гурудева, слава Вайшнава, их прославлять. И сейчас немножко перепрыгнем, он поясняет потом в конце, да, каждый из этих здесь в этом баджане говорит Наротtam Das Thakur, что они меня, мало того, что я в этом безвыходном ситуации, в этом океане, да, но меня вот эти вот жадные зависимости, вожделение, безумие, они еще как бы тянут, и они меня просто таскают беспорядочно во все стороны, туда-сюда. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что вот, если органы чувств, зрение, вкус, да, осязание, обоняние не под контролем, то они как бешеные лошади в разные стороны мчатся, и колесницу, в которой сидит душа, они как бы в шоке сидит, колесница, куда-то несут, да, куда. Поэтому также здесь. Что значит, вот они, ну как бы как это происходит? Прабху объясняет, что вот эти вот
сбивает с толку. Например, вожделение. Она заставляет человека действовать безумно, превращать в безумие. Вожделение накатывает, что-то захотелось материального, и все, поломился. Или там, например, жадность тоже. Вот там жадность накатила. Или вот это вот, да, безумие, иллюзия, да, безумие достижения мирских целей. Человек хочет стать, например, президентом какой-то компании, корпорации, и он прям как безумный вкалывает, переступает там через все принципы, моральные, неморальные, вот он прям ломится туда. Это анарха его туда, как говорится, волокет. И либо, что еще, вот, ну и гнев тоже. Гнев, злость на кого-то, и человек может там, да, там, побить, там, убить. Просто потому, что его вот эта анарха, состояние психики, оно волочет. И поэтому он и говорит, что я как андаджан, как слепец, да, я как слепой, которого в разные стороны тянут анархи. Не могу понять. Супат, випат. Что хорошо, что... Я не могу понять, что хорошо и что плохо. Да. Я как слепой, я не понимаю, разум не могу включить, да, куда идти. Не различаю. The last line he says, Nalayano Satamati, Asate Majila Chitta, Tuapai na Karino Ash. That I have not accepted Satmat. Satmat means the right path. I did not, Satmat, the religiosity, I did not choose the tenets of religiosity. And Asate Majila Chitta, I have always been absorbed in the irreligious path. Tuapai na Karino Ash. Neither did I aspire for your lotus feet. O Vaishnav Thakur, I never aspired for your lotus feet. If we would have this hankering that let me associate with Vaishnavas, let me listen to what they are trying to teach me, let me follow what they are saying me, then I would not have been in this bewildered situation. I would have followed the right path. But now that I am bewildered, now that I haven't chosen the right path, this is making me very complex. This is a kind of complex situation. Tuapai and why it is happening? Because Tuapai na karino ash. I did not aspire for a lotus tree. But what I have no other options either. So Narottam Das Thakur here is saying that Dekhi Shuni Lage Bhai. Just by listening about it, just by witnessing it, I'm feeling great fear. I'm in a very fearful situation. Taraiya Lava Nijapash. Please help me please deliver me and keep me close to you. Nijapash means keep me close to you. Taraiya means deliver me from this material ocean. How he will deliver? Keshe Dhari More Karika. Narottam Das Thakur, he is praying, he is actually, this is like revealing our situation in front of Vaishnavas, how I am affected by lust, anger, envy, all these problems, how I am trapped in this material world. If you cannot deliver me, and how Vaishnavas will deliver? The Vaishnavas will deliver us by their instructions, by their own practices, by their own conduct. When we will witness Vaishnavas, how they are completely engaged in performing bhajan day and night, then we will have this inspiration. Oh, if he is doing it, I can also do it. If he is doing it, then I should also try. So this way, Vaishnavas will deliver us. И дальше Господь говорит, что у меня нет, я не принял никаких правил, да, религиозных заповедей, да, которые бы мне помогли в состоянии выпутаться. Напротив, мое сознание погружается в нерелигиозные вещи, мирские. И поэтому, Господь, я забываю о Тебе, да, я не стремлюсь к Тебе. И я как слепой безумец, все время выбираю неправильный путь, вот, все кроме Тебя. И поэтому в этой ситуации мне остается молиться только Вайшнавам. Народ даст такой, говорит, о, Вайшнав, я пугаюсь того, что
окружает меня, что происходит вокруг. И, пожалуйста, даруй мне освобождение, значит, позволь мне быть рядом с тобой. Почему? Потому что Сундар прабху говорит, потому что как Кришна спасает? Он спасает своим примером. И в своей шахте, если ты находишься рядом, если ты служишь ему, то ты, во-первых, видишь его чистоту, тебя это ты начинаешь к нему стремиться, у тебя идеал перед глазами практически. И плюс, да, своими наставлениями, своими благословениями Вайшнав, он спасает душу. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Сейчас тихо нужно, да? Hare Krishna, Hare Krishna. 1 o'clock. No, we can sing, but not too loud. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Sri Rupa Goswami, when he met Sriman Mahaprabhu in Prayagraj, Mahaprabhu instructed him, and within his instructions, he have given a lot of teachings. So that is very beautifully compiled by Sri Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, and that is called as Rupa Siksha. Mahaprabhu is saying to Rupa Goswami that this Bhakti Rajya, this is like a ocean. This is like an ocean which has no borders. But this entire ocean is very huge, and I am just going to give you a drop out of it. Paravar Gabir Shunya, Bhakti Mahar Sindhu, Tahate Chakhaiva Tomake, Keval Ek Bindu. Mahaprabhu is saying that I am going to give you just a drop of this Bhakti nectar. And Mahaprabhu, while beginning this Rupa Siksha, he is instructing about us that how a jiva, while traveling in this 84 lakh species, very few fortunate souls get this human life. Brahmand Brahmite, Kon Bhagyavan Jeev, Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Tuij. He is saying that Brahmand Brahmite. Brahmand means this 14 planetary system. In this 14 planetary system, we are on this planet Earth. There are 6 planets higher to it, and there are 7 planets below to it. So, a jiva, because of his karma, because of his activities, karma fal, he travels to this 14 planetary system. Sometimes, because of his pious deeds, he goes to the heavenly planets, or even he goes to the planet higher to it, and even he has the chance to become Brahma. But that Brahma Padva is again temporary. One cannot stay at that Brahma Padva for permanent time. At times, he has to go to the lower planets, Atal, Vital, Sutal, Rasatal, Patal. So he has to go to hellish planets also. And in this 14 planetary system, the Jiva travel. Brahmand, Brahmite. Говорит, что читаем Чайтамриту, Кришна скажет Госвами, он описывает диалог Рупы Госвами, да, с Шичтани Махапрабху. Они встречаются в Праяге, и Махапрабху дает наставление Рупе Госвами. Таким,
бинду, капельку из океана Бхактирас, который потом Рупи с вами, он из нее пишет все свои шастры, и как бы ее превращает в целый океан Синди. И Рупа Госвами спрашивает, как, да, ну, какой же процесс, да, как обрести бхакти. И Господь, читаем Прабху, ему приводит шлоку. Браманда Брамите, он Бхагаван Жива. Гуру Кришна Прасада Пай, Бхакта Биджа. Говорит, что в этом материальном мире, если душа вращается, но по милости Гуру, она обретает, да, желание служить Кришне. И можно попасть, да, вращаться в бесчисленном круговороте рождения и смерти, подниматься в райские планеты, даже может Кришна, Брахма, Бог. Все равно приходится потом возвращаться вниз и спускаться в райские, эти адские миры. Так или иначе, вот душа, она не выходит за пределы сансары. So in Bhagavad Gita, Lord is saying, Abram Bhuvana Loke, Punaravartino Arjuna, Mamupetu Tukante Punarjanmana. That how, even if by pious activities one reaches to the Brahma Padvi, Brahma Lok, Satya Lok, then Abrahma Bhuvana Loke, again he will be bound to fall down. Tetam Bhukta Sarga Lokam Vishalam, Shine Punya Marta Lokisham. Though once the pious activities, the quota of your pious activities are finished, you will be bound to fall down from even the heavenly planets. So because of that, the jiva has to travel in this 14-planetary system. And Kono Bhagyavan Jeev. Here, while explaining Brahmanda Brahmite, Prabhupada in the commentary says that sometimes the jivatma has to go into the plant life. These plants were standing outside. Maybe we have also been a plant in some life. And the plant are so helpless, they have to stand at one place. In the hot sunny days, they have to tolerate that heat. In the snowfall days, all of them are covered by snow, but they cannot demand for help. They, when thirsty, can't call for water to quench their thirst. So helpless life, we have faced all of these problems. Sometime because of the karma, the jiva has traveled to an animal life. Maybe we have been a fish, and sometimes that fish, when caught by a person out of the water, dies and then fried in oil, served on in the restaurant. Someone ate us. We have been into the life of a goat. That goat, you must have seen how the butchers, they kill the goats very unpeacefully, and they will just snatch the entire skin and will hang like this. So we have faced, sometimes we have been bird, maybe chicken, how it is served in the restaurants, you must have seen. So we have faced all these problems, all these pains in different species, Brahmanda Brahmite, and after traveling in all those species, now we have got this human life. This human form of life, which is very rare. And this, even after getting this human life, where exactly we are getting this human life? In the association of Vaishnavas. We are fortunate that we have come in this lineage of Srimad Chaitanya Mahaprabhu. So Brahmanda Brahmite, Kon Bhagyavan Ji. Bhagyavan means fortunate. Not everyone gets such association. Not everyone develops this desire to take the shelter of a Gaudiya Vaishnava. So Bhagyavan means very fortunate souls, especially in this Kali Yuga. This is Dhanya Kali Yuga, where even the demigods are willing to take birth. They also want that we should somehow take birth on this Prithvi, in this earth, and we can accept the lineage of Sriman Mahaprabhu. So Bhagyavan Ji, very fortunate souls, get this association, get this human birth. Human birth is rare. On the top of it, the association of sadhus. And especially there are a lot of sadhus. Sadhus of Sri Sampradaya, sadhus of Ramanuk Sampradaya, of Vishnu Swami and other Sampradayas. But the sadhus who of Sriman Mahaprabhu's Dhara, Sriman Mahaprabhu's lineage, they are very rare. And we have got such association, which is why Kaviraj Goswami says, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Rakha. И дальше Вишну говорит, что в шастрах написано, что да,
как душа общается в самсаре, в обороте рождения и смерти. И она поднимается, может подняться в высшие миры, даже на Брамалоку, но когда запас благочестия заканчивается, то она снова приходит сюда, на землю. И Прабхупада объясняет, что поэтому мы уже говорим много во всех этих жизнях побывали, и в форме даже растений, которые они как бы просто стоят, и они, когда жарко, они не могут ничего с ним делать, когда холодно, снег, они не могут ничего с ним поделать, когда засуха, они хотят пить, может, с ним ничего не могут поделать. И все это мы переживали, эти страдания. Или когда мы там были, возможно, в телах рыбы, которую ловили, подавали в ресторане, или козла, которого разделывают на улице, тоже по частям продают. Так или иначе, все эти страдания мы испытывали. Поэтому вот это вот вращение продолжается до памятных времен, Брахмана Брамиты. И насколько мы удачливы, что в этом рождении у нас человеческая форма. Мы еще более удачливы, потому что мы пришли к вайшнавам. Мы еще более удачливы, что мы пришли не просто к вайшнавам, а в Махапрабху, в линии читания Махапрабху. Почему? Потому что особый Враджа-праву он приносит. И мы еще более удачливы, что Дани Кали-юга, и вот все это пропитано по настроению послания Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому, да, Бхагьяван Джива, удачливая Джива, по Гуру Кришна, по милости Гуру Кришны, обретает веру, особую веру в следует. Whereas Goswami, which is why says Bhagyavan Jeev, fortunate souls only get this human birth, and more fortunate souls get the association of sadhus, and most fortunate souls get the association of Gaudiya Vaishnavas. And when they will associate with such sadhu, what will happen? Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Lata Bij. By the mercy of Guru, by the mercy of Krishna, one gets this seed of bhakti in the heart. Bhakti Lata Bij. This bhakti has been compared with a creeper. And to have a creeper, there should be a seed. So who will give the seed? Who will sow the seed? Gurudev will sow the seed in the heart of a disciple. When Gurudev gives Harinam, when Gurudev gives Diksha, so he is actually sowing the seed of this bhakti into the heart. So, Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Lata Bij. Here, the word Krishna has also been used. Okay, we understand that Gurudev gives us mantras, Gurudev is giving us Diksha, which is why he is sowing the seed. But what is the necessity? Why Kaviraj Goswami wrote the word Krishna? So, Prabhupada in the commentary explains that it's Krishna who has sent Gurudev to you. By the mercy of Krishna, one gets Gurudev. Krishna is present in the heart in the form of Paramatma, but that Paramatma actually guides you, that Paramatma takes you to the right path. So Krishna is making arrangement for us. He has arranged a Sadguru for us. It's our the Paramatma present in the heart. He guides us and he takes us to the Guru. So when one takes the shelter of a Sadguru, then Guru gives him the mantra. Okay, so Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Lata Bij. Basis the desires we have, Krishna arranges for a respective Guru. If our desires will be pure, if our desires will be true, if we will really sincerely will want to perform bhakti, then Krishna will arrange for such Guru. If we want to cheat, if we have a lot of other desires and we don't want to perform pure bhakti, then maybe Krishna will take us to some bogus Guru who himself is very kapati and duplicit. So, Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Lata Bij. Gurudev, by the mercy of Krishna, you will get Gurudev, and by the mercy of Gurudev, you will get the seed of this creeper. И дальше, да, то есть, Бхагьяван Джива, удачливая душа, она обретает человеческую форму в жизни, приходит к садху, не просто к садху, в линии Махапрабху. Дальше говорится, по милости Гуру и Кришны, она обретает 7 лианы бхакти. Да? Бхакти сравнивается с лианой, которая растет и проходит все стадии, все планетарные системы, и проходит в пределы земного мира, попадая в духовный мир, там тоже проходит, не достигает до враджи. Но в ней должно быть семечко, вот лиана. И это семечко дарует Гуру и Кришна. Почему говорится, да? Гуру и Кришна. Потому что Кришна вдохновляет принять определенного гуру. Но здесь есть одна тонкость. Если человек, он искренний, да, если он мотивы чисты, если он хочет чистого бхакти, то Кришна ему устроит чистого гуру. Но если человек не искренний и
то Кришна тоже устроит ему гуру, но этот гуру не будет нечист. So now that we have took mantras from Gurudev, Gurudev has sowed the seed of bhakti creeper in the heart. What is our responsibility? Kaviraj Goswami says, Mali Hayya Karaha, Mali Hayya Sei Kare Bij Aropan, Shravan Kirtan Jale Karaha Sinchan. That Gurudev, he became a gardener. And what he did, he sowed the seed of bhakti into the heart. So what is the responsibility of the sadhak? The responsibility of the sadhak is to maintain that seed. Shravana Kirtan Jale Karaha Sinchan. Now that this creeper, the seed has been planted, it has been sowed by Gurudev, we should water it sincerely. We should water it from time to time. So what water is needed? If you plant a tree, if you plant a seed, sow a seed, if you don't water it frequently, then it will not, the tree will not grow, the plant will not grow. Similarly, if Gurudev has sowed this seed of bhakti creeper in the heart, we should give it water. So what's the water? Shravan Kirtan Jale Karaha Sinchan. We should listen to the katha, we should listen to the kirtans, we should sing the kirtans, Shravan and Kirtan. These are the waters. We should time to time give association. Sadhu Sang, that's the water. Sadhu Sang is necessary so as to for the growth of this creeper, bhakti creeper in the heart. If we do not associate with sadhu, if we do not do shravan, we do not listen to harikatha, we do not listen to kirtans, then this cannot progress. Kirtan, if we do not do kirtan, if we do not, kirtan means Hare Krishna Mahamantra Kirtan, chanting the rounds, fixed number of rounds. This is Shravan Kirtan. These are the major things which is acting like a water for the creeper. И мы получили мантры от гуру, и в чем наша теперь ответственность? Наша ответственность, что да, мы как мантры, мы получили это семя бхакти, да, эту веру и эти мантры. И что теперь с ними делать? Как теперь за этим семечком ухаживать? Нужно поливать, и почву делать благоприятно, и поливать его нужно. Что является водой? И это шраван и киртан. Да, то есть харикатха, слушаешь, слави и прославляешь, соответственно. Да, Таригуру Вайшнавов. И это нужно делать садхусанги. Поэтому вот, нужно, наша обязанность всегда искать, находиться в садхусанге. Если нет, то семечко не будет, я на бхакти наша не будет расти. We should not miss the chance of sadhusang whenever there is an opportunity, because this is the thing which will help us to progress in the path of bhakti. If we time to time do not water this creeper, then it will die. So whenever there is an opportunity, we should try to associate with sadhus. This sadhu sang will give us enthusiasm. At times it happens that we are very excited to perform this material activity. Why? We are working tirelessly from daily on daily basis. We do 9 to 5 job. Why? Because to earn money, we know the value of money, which is why we give it so much time, isn't it? The other activities that we perform, we know the value, what will be the outcome of it, which is why we engage in that tirelessly. But at times we do not realize the value of bhakti, which is why we do not pay attention to sadhu sangha. So we should have proper respect and proper punctuality towards sadhu sangha, towards the Shravan Kirtan. In following the links of bhakti, we should have enthusiasm, because this enthusiasm, Prabhu Goswami, which is why it says, Utsaha Nishchaya Dhairya Tattat Karma Pravartana. In Updeshamrit, he is saying Utsaha, enthusiasm, Nishchaya, firm determination, then Dhairya, patience. All these things are needed. The path of bhakti is not for impatient guys. Okay. Seriously, those who want to follow walk on the path of bhakti, they should never be impatient. Prabhu Goswami Pad, time and again, he is insisting these things. Why he has to say utsaha? Utsaha means enthusiasm. Enthusiasm will be needed. But initially what happens is, we in bhakti, we are very enthusiastic. When we took Harinam from Gurudev, oh, I will chant 64 rounds every day. After some time, the enthusiasm reduces. No? So enthusiasm, it's necessary. And how we will keep our enthusiasm constant? Nishchayat. We have to keep this firm determination that for sure, I will attain Lord, I will attain Krishna Pad Padma. Why? Because all the acharyas, they have attained it. All the previous acharyas,
they have followed the same path which they have shown me. By doing Harinam on a fixed number, by doing Tulsi Parikrama, by following Ekadashi, by doing Dham Parikrama, all our Guru Vargas, they have attained those divine lotus feet of Krishna. So why will not I attain? I will also attain those that seva of divine couple. But so we have to keep this firm determination, nishchayat. For sure, I will get it. Why? Because this path has been followed by others. They have got it. I will also got it. So we have this firm determination. If we have this firm determination, this will keep us motivated. This will give us enthusiasm. And at times when we are very enthusiastic, if we do not find any result, then we become again weak. So Rupa Goswami hopeless. So we Rupa Goswami path, which is why he's saying that dharyat. Dharyat means have patience. Have patience. Don't, in this material world, the results are very quick. And especially in this 21st century, people have become so impatient that they want the result right away. I sowed a seed and I want to eat the fruit of this seed right away. Can this happen? This can never happen. If you sow a seed, it will grow into a plant, initially 2 leaves, then 4 leaves, then a stem. The stem will grow into a huge trunk, then the tree will, then the leaves, flowers, and then the fruit. Even a normal mango tree will take at least 5 to 6 years to give you the fruit, isn't it? So how can we expect this path of bhakti? We expect the results that quick? No, it's not possible. We have to be patient. Either our sadhan bhajan should be like Dhruv Maharaj, who did such strong austerities that just within 6 months he got the result. Do we have our sadhan bhajan like this? If no, then how can we expect such quick result? Поэтому мы не должны упускать возможность ощутить свою удачливость, ощутить на самом деле, посмотреть, что весь материальный мир, как мы в Киртане пели, весь материальный мир, на самом деле, он не стоит того, чтобы, так сказать, слишком много уделять ему времени, потому что это постоянно в нем, в общем, в Киртане все будет описывать. И не нужно упускать редкое человеческое рождение, шанс, что мы пришли на длинную Даudi Вайшнаву, и нужно стараться продвигаться по этому пути конкретно, чтобы был прогресс на пути бхакти. И поэтому Рупа Госвами, он говорит, то есть у нас должен быть энтузиазм. И путь бхакти, он не для нетерпеливых, он как раз для терпеливых. Поэтому Рупа Госвами говорит, нужен энтузиазм. И вначале бывает, мы приходим, вот такой период, да, вот Сахамая, когда у нас сердце переполняет энтузиазм, но потом он куда-то пропадает. И другая стадия ничто баджана кри начинается, в которой человек практикует, расслабляется, и там еще и другие стадии, да, потом война с чувствами, способность держать обеды, ранга-рангини, последние стадии, так или иначе. Это процесс, который все проходят, и надо быть с энтузиазмом идти по этому процессу. Почему? Потому что у нас пример есть хороший. Не надо смотреть на негативный пример, что кто-то упал, или что-то не получилось, или там кто-то неадекватно себя проявляет из-за своих анарх, идя по этому пути. Это все не стоит нашего внимания. Наше внимание стоит, так сказать, лучший пример. Наше внимание стоит нашей ачарьи. И поэтому они как раз дают нам этот нишчая. Они дают твердую убежденность, да, у них получилось, они вот так шли, они говорят, я пошел так, иди, ты тоже придешь. И поэтому у меня появляется твердая убежденность, что я тоже достигну этого. И это дает энтузиазм. Поэтому сейчас, и потом вот саха нищат дарьят. Да, дарьят значит терпение. Значит не опускать руки, если результаты не приходят очень быстро. И Сундар прабху говорит, что сейчас 21 век, все очень спешат, нетерпеливые, быстрого результата нет, значит отметают. Вот. Поэтому, но даже для того, чтобы просто дерево выросло, чтобы плоды появились у дерева, нужно 5-6 лет. Поэтому что уж говорить о плодах бхакти, да, чистого бхакти. Тут, конечно, гораздо больше другого порядка нужно усилий и времени. Поэтому
два пути. Либо терпеливо двигаться по этому пути постепенно, либо практиковать как Друва Махарадж. За 6 месяцев получил Даршан Господа. Если с такой интенсивностью у вас не получается практиковать, тогда надо набраться терпения, но все же идти по этому пути. Prabhu Goswami, which is why it says tat tat karma pravartanat, that we should do the task which our Goswamis, which our Guru Vargas have done, and we should have eagerness in doing all of it. Tat tat karma pravartanat. When we will engage in sincere services, sincere limbs, we follow the limbs of bhakti sincerely, then for sure we will get the result. Sangha Tyagat. Sangha Tyagat means we should associate with those whose conduct is favorable to bhakti. Those is at times what happens is in this, especially in the Western world, it becomes difficult to find devotees and becomes difficult to associate with devotees. We usually around us have non-devotees who are always engaged in sense gratifications. So while associating with them, our mind also inclines toward those bad activities. We also want to again go into those previous activities which we have been doing. So we should better try to associate with devotees. If we associate with non-devotees, our mind will incline towards them. Better associate with devotees. And the question may come up that if we don't get the association of devotees? So our Guru Vargas, they have a lot of books. They have compiled a lot of books. So our Param Gurudev Shriman Bhakti Shrup Siddhanti Goswami Maharaj would say that those who are not getting association of devotees, they should refer to the books. When we are reading Chaitanya Bhagavat, Param Gurudev would say that I have given you Vrindavan, the association of Vrindavan Das Thakur. This is Vrindavan Das Thakur himself. If you just read Chaitanya Bhagavat, you are associating with Vrindavan Das Thakur. I have given you Jaiva Dharma. If you read Jaiva Dharma means you are associating with Bhaktivinoda Thakur. I have given you Upadeshamrit. Upadeshamrit means you are associating with Rupa Goswami. So try to associate with Vaishnavas so that our enthusiasm will stay permanent. Satovritte, Sangatyagat, Satovritte. Things which are favorable to bhakti, try to follow all these things. Then only our bhakti will enhance. Otherwise, what happens is initially we did a lot, and after that enthusiasm reduces. This actually sadhan bhakti. This is very much evident. This will happen. This is because we are not in an exalted stage where our bhakti will become constant. When you plant a tree initially, you have to water it time and again. But when that same plant turns into a tree, then no need to water it. Isn't it? So similarly, when we are in a new stage, in a very neophyte stage, we have to associate with Vaishnavas. We have to forcefully, by our mind, by our intelligence, we have to engage in this limbs of bhakti. Later, when we'll become strong enough, when we become a tree, then even without associating with Vaishnavas, we'll be able to manage. И дальше Руба с вами говорит, что это карма автомат. То есть нужно погружаться в анги-бхакти и занимать свои органы действия, органы чувств. Они же не могут бесплодно, не могут без того, чтобы ничем не привлекаться, ничем не заниматься. Поэтому надо просто эту способность занимать в ангар-бхакти. Все 4 анги-бхакти выбираешь и комбинируешь и потом занимаешься тело, ум. И сангатьяга, мы сами говорим, значит, оставить неблагоприятное общение. Непонятно, на Западе тут сложно оставить неблагоприятное, найти благоприятное, потому что вокруг в основном люди, они стремятся к чувственным наслаждениям, и никто особо к Богу не стремится. Поэтому нам придется столкнуться с тем, что влияние окружающих будет стягивать, и захочется возвращаться к старому образу жизни, к старым привычкам. Но поэтому этот процесс психики нужно отслеживать, понимать, что стандартно, потому что как Гоура говорит, река яда, она снаружи течет, и внутри течет. Тебе нужно будет против нее идти, по-любому тебе придется с этим столкнуться сопротивлением Богу. Поэтому он говорит, лучше всегда стараться свою жизнь строить, чтобы она была в общении с преданными. Если не получается общение с преданными,
то или нет того, кто вдохновляет, то надо это брать вдохновение садхусангу из книг. Парам Гурдев говорил, что я вам дал читание Бхагаватам. Это я вам дал общение с Вриндаваном Такуром. Я вам дал Шривадхарму, общение с Бхактивинода Такуром, Пурушаном, общение с Рупой Госвами. Поэтому в данном случае сатовритех, да, идти, ну, то есть это, да, сангатьяга, доставить неблагоприятное общение, и сатовритех идти к пути Махаджан, это значит, что искать общение, постоянные усилия именно в том, чтобы находить благоприятное общение. Либо живое, либо вдохновение из шастров. Потому что вот, он говорит, что на этой стадии мы сейчас находимся, когда это супер важно, потому что у нас еще вот это растение бхакти, оно ну, как бы такое, еще не зрелое, оно подвержено всяким влияниям. Поэтому надо усиленно как бы подпитку ему делать. Потом, когда он вырастет, окрепнет, и мы уже сможем сами без садхусанги просто важно погружаться, и оттуда да, получать такую силу, вдохновение еще больше погружаться в баджан. Но пока нету этого, то вот надо за кого-то цепляться, за какую-то садхусангу, либо за книгу, либо за живого самого. Yesterday there was a short video of Sri Param Maharaj, wherein he is saying that try to chant. Even if you don't, even if your mind is not engaged in it, still chant it forcefully. And slowly and gradually, it will give you taste. Don't be very enthusiastic. These are the words. You can watch that video short. We must have seen those words. So he is insisting that our mind will not let us chant. But we should be very enthusiastic in chanting this Krishna Nam. Gurudev has given us this Krishna Nam, and this is not different from Krishna. In the form of Mala, it's Thakurji himself who came to us. So we should try to keep this Nam firm and fixed number of rounds on daily basis. No miss on this. If we are missing in chanting a fixed number of rounds, that means we are not serving Krishna. Gurudev gave us this mala, that is Krishna himself. So one day if we are not chanting, which means we did not bathe Krishna, we did not dress him up, we did not offer bhog to him. Missing the chanting is like not serving Krishna. In the form of mala, it's Krishna himself. So regularly we should be fixed on it, and fixed number of rounds should be chanted. Gurudev gave us this Kanchi mala. So this should be in our neck forever. Gurudev, our Param Gurudev would say that if someone has taken Kanthi mala from Gurudev, and after some time I see that there is no Kanthi mala, when I ask what happened, oh Gurudev, it broke somehow. So great, the Kanthi mala broke, and even after breaking the Kanthi mala, you are drinking water. Till the time you do not wear Kanthi mala bag, you should not even drink a sip of water. These were the instructions of Param Gurudev. But what we do, when Vaishnavas are here, when Gurudev is here, we became excited, we wear Tulsi Mala, and once they leave, oh, so much of rules, who will follow it? Let's eat onion garlic, let's eat meat, let's drink alcohol, and let this Kanthi Mala be removed. No. This Kanthi Mala, once if a sadhak wears, then forever it should be in the neck. It will not even remove at the time of death. It will burn with you when on the deathbed. So no need to remove Kanthi Mala. Always it should be there in your neck. And this tilak which Gurudev gave us. This tilak is like a protection kavach which Gurudev has given. So we should try to do these steps daily. If just one life while practicing these limbs of bhakti, if we spend, then we will have very strong sanskar in the next life. In the next life, Lord will give us birth at a favorable place. Now we are in a place which is not much favorable to bhakti. A lot of environment is very unfavorable. Typical karmis people who are engaged in sense gratification. But if we have eagerness, if Lord will see our sincerity in this birth, then in the next birth, He will give us birth according to our sanskar, a favorable environment, a favorable family, a favorable city. Okay, so very strongly and enthusiastically, we should continuously perform our bhajan. Дальше Гусмапов говорит, что видео вчера я видел нашего Парами Сами Махарадж, он говорит, что старайтесь быть стабильным, повторение своих имен. Даже если ум сопротивляется, все равно не поддавайтесь, старайтесь повторять свое имя. И не упускайте это как редкое время. Времени мало, не упускайте время. И Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур говорил, что я почет вам даю, я вам даю Кришну.
И если вы не повторяете святое имя, то вы как бы о нем не заботитесь. Вы его не кормите, не переодеваете, не купаете и так далее. Поэтому обязательно, чтобы мало не должна поститься. Также Гурдев дает нам канти, туласи, которые нужно как бы обязательно, чтобы они были на теле. Потому что Парам Гурдев говорил, что если туласи порвались, ну да, бывает, они рвутся, но надо как бы нельзя даже глоток воды делать, пока нет туласи на шее. Обязательно на шее. Вот. Но мы как бы как ведем, мы как бы на виду, да, Тила тоже про Тила сказал, что Тила тоже надо ставить. И когда мы на виду, когда со старшими вайшнавами, то мы как бы как это следует, стараемся показать, что мы в виду. Но когда потом наедине, то мы как бы легко не следуем и поставляем себе там, ну ладно, что там, не вегетарианское, что там, да, ладно, там, еще там, ну, в общем, короче, позволяем себе какие-то послабления. Вот. Но Парам Гурдев всегда говорил, что хотя бы одну жизнь посвятите бхакти. Это создаст настолько мощные самскары, настолько мощное устремление, что Господь в следующей жизни даст очень благоприятное рождение. И в семье с малых лет будешь практиковать бхакти, и окружение, которое будете окружать потом, тоже будет благоприятно для чистого преданного служения. Okay. I can see the reaction. Я говорю, да, все уже 2 часа уже. Я вижу, Gaur Premanande.